Archives at the National Library of Korea. The Restoration Center houses a mountain of ancient documents that deteriorate over time. So the main focus of the center is restoration. An essential part of the restoration process is paper, and Hanji is the ideal paper for restoration. Restoration begins with the cutting off of damaged parts. Instead of scissors or a knife, water is used. A small amount of water is put on the damaged part, which brings out the fibers in the paper. Next, they apply paste to a scrap of paper along the fiber texture. Then they make sure that the fiber side of the paper is exposed in order to make the most of the fiber length. Next, they attach a scrap of paper to the damaged part and place a piece of Hanji on it. Then they press the part with a bamboo knife to fix them together. When the part dries, the restoration is completed by trimming the attached Hanji. 자료가 오래되면은 종이 내부에 있는 수분이 빠져나가게 됩니다. 그래서 수분이 빠져나가면 건조화가 되어 바스러집니다. 그래서 그 건조화된 그 종이를 바로 복원할 때 2차적인 훼손이 발생됩니다. 그래서 약간의 가습 처리를 해가지고 종이에 수분을 공급한 다음에 플렉스블하게 만드는 상태에서 복원하는 작업을 하게 되는데 지금은 이제 가습하는 그런 단계입니다. Passing ancient records on to next generations is the duty of the current generation. As an essential material for document restoration, Hanji plays a huge role in maintaining and transferring precious historical and cultural documents on to our descendants. 한지가 보수용지로 좋은 점은 크게 네 가지로 들 수가 있습니다. 먼저 그 제조하는 방법에 있어서 한지는 그 외발뜨기라는 기법을 이용하고 있습니다. 외발뜨기라는 것은 그 종이를 뜰 때 그 섬유가 서로 가로, 세로, 수직으로 이렇게 엉켜서 섬유가 아주 그 고르게 분포가 되면서 잘 그 결합된다고 볼 수가 있습니다. 그래서 그 외발뜨기한 그 한지는 치수 안정성이 매우 좋습니다. 그래서 보수한 후에도 종이에서 떨어져 안 나가고 잘 결합되어 있다. 이게 들어가 있고요. 두 번째는 그 제조 기법상 중성 용지를 생산한다는 겁니다. 그래서 한지는 중성임으로써 보존성, 수명이 길다고 들 수가 있고요. 세 번째는 섬유장이 길다는 것을 들 수가 있습니다. 섬유장이 길므로써 보수한 부분과 이 한지가 결합이 잘 이루어져 가지고 오래 간다는 것을 들 수가 있고요. 네 번째는 한지가 투명하다는 것을 들 수가 있습니다. 그래서 투명하면은 보수한 후에 그 원지의 내용을 잘 볼 수가 있다는 이런 장점을 가지고 있습니다. With its unique beauty and solidity, Hanji has been used to make various items in Korea. Nowadays, Hanji is used to make modern design products that give a unique traditional taste to a contemporary living space. A father and son are sitting face to face with a baduk board between them. The baduk board is made from Hanji. They replaced their wooden baduk board with this easier-to-handle Hanji baduk board. There are many other household goods made with Hanji in the house too. All were made by the wife, whose hobby is Hanji craftwork. From a little square-shaped tray to old furniture, Hanji brings Korean traditional charm to modern spaces. 처음에는 이 머리 모양이 예뻐서 그냥 집에 하나 갖고 싶어서 만든 장이거든요. 근데 이제 이 보통 2층장 용도는 아이들이 어린 집안은 어린이아이 옷 넣어놓기 참 좋은데 저희 집은 아이들이 다 커서요. 지금 아이들 겨울옷, 예를 들면 파카 같은 부피가 있는 옷들을 넣어놓기 굉장히 좋아요. The fascinating thing about Hanji craftwork is that we can make things for everyday life. Depending on how it was processed,
Hanji serves plenty of uses and creates different atmospheres. Hanji is a highly valued source for making interior items. A typical example is a lampshade. When light penetrates through Hanji, it highlights its rugged surface. The natural texture of Hanji and its subtle color are joined with a touch of modernity. A Hanji lampshade is light and the size can easily be altered. 사람과 가까운 자연 친화적인 그런 느낌, 그리고 따뜻한 느낌, 한지가 주는 그 특성의 그 물성에서 느껴지는 그 특성들이 그 사람과 굉장히 친하고 친근감이 느껴지는 그런 면들 때문에 또 한지로 만든 공예품들이 쉽게 만들 수가 있고 또 쉽게 사용할 수가 있고 하는 그런 장점들, 그런 것들 때문에 좋은 것 같아요. Jeonji is one of the various Hanji crafts. A frame is made with pieces of Hanji glued one after another. The frame is covered with various colored Hanji, and traditional patterns cut from Hanji are attached to the frame. Another form of Hanji craftwork is Jisung craft. Hanji paper is twisted into strings, which can then be made into other fine craft pieces. 이게 2조 때부터 내려온 공예라래요. 그래서 이 지승공예는 다른 공예와 달라서 다른 공예는 이제 그 서민들이 많이 했던 공예고, 근데 이 지승공예는 그 선비들이 했던 공예라고 그래요. 왜 그러냐면 요즘은 한지가 흔하고 아무 데서나 구입할 수 있지만 그때 당시에는 조선시대 때는 이거를 선비들만 하나 공부를 하는 선비들만이 그 사용했던 종이고, 그때만 해도 종이가 귀해서 아무나 이 종이를 만질 수가 없었대요. 그래가지고 이 공예가 선비, 그러니까 저기 양반가에서 내려온 공예라고 그래요. The merit of Hanji craftworks is their durability. In particular, Jisung crafts maintain their original shape even after they are washed in water. Jisung crafts made and used in the past are said to include tableware, water buckets, and wash basins. How is this even possible? The secret is in the traditional pigment lacquer. Lacquered Jisung crafts are waterproof. 한지는 1000년 간다르잖아요. 오칠은 2000년 간대요. 그러니까 이거는 뭐 보관하기에 영구적이고, 이거 뭐 절대로 여기 몇 대 때려도 절대로 깨지지 않아요. 그러니까 너무 좋지요. 그래서 이렇게 물을 부어도 절대로 물이 새질 않아요.